Hi everyone, welcome to my channel Economic Lectures. As you all know, we were discussing about demand analysis, and in previous video we started the discussion on elasticity of demand, specifically the price elasticity of demand. Here in the fourth part of this video, that is fourth part of demand analysis, we will be going deep into elasticity of demand. And of course, by this video, I hope that your doubts on elasticity or your concerns on the concept of elasticity will be clear by this video. So, once more, welcoming you all to the fourth part of demand analysis, that is elasticity of demand. So we said that we said about the elasticity of demand and we discussed various forms of it. So here in this video, we are discussing about the degrees of elasticity of demand. So how can we measure elasticity and on what parameter we measure the elasticity? We said about various formulas used for measuring elasticity, but we did not mention how this elasticity is considered on various measures. Sometimes elasticity is more, sometimes elasticity is less. So what are the parameters that we use for measuring elasticity? Of course, we can call it as degrees of elasticity of demand. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ്, ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് അനാലിസിസിന്റെ നാലാമത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ഡെപ്തിലേക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ മെഷർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയെ എങ്ങനെ വായിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പാരാമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ വിശദീകരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. സോ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഓൺ ഹൗ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ elasticity. Of course, we got a numerical value by using the formula. So how to explain that numerical formula? That's what we are discussing. That's what we are discussing in degrees of elasticity of demand. The first one is perfectly inelastic demand. So what is inelastic? And here the word is perfectly inelastic demand. That means there is no elasticity. When quantity demanded does not change as a result of change in price, demand is said to be perfectly inelastic. So what happens here? Even though there is a change in price, quantity demanded doesn't change. വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടെങ്കിലും ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. Even though the price increases or decreases, the quantity demanded remains the same. So in such condition, we call it as perfectly inelastic demand. Same quantity will be bought whatever the price may be. The price may be high, the price may be low, the quantity purchased will be same. So let's go for an example. What's the example for this? For example, such as some of the paintings. For example, the painting of Mona Lisa or the paintings by M.F. Hussain. Be the price high or be the price low, the quantity demanded will be same because there will not be any other similar paintings. Suppose the painting of Mona Lisa, we will be having many other copies, but the original painting of Mona Lisa is a single piece. So if the price is more or if the price is less, the quantity demanded will not change, isn't it? Such as the items in the museum. Some of the items, for example, another item such as the bat used by Sachin or the bat used by any other player or the football used by them. Such things will be a single piece and the quantity demanded will not change. For example, the football used in the final of FIFA 2020 World, so the FIFA 2002 World Cup. So what happens is that that ball is of a single piece and the quantity demanded doesn't change. So the price might increase, the price might decrease. I hope that you got the example. So that is, in such a situation, we call it as perfectly inelastic demand. So what will be the numerical value? Numerical value of elasticity will be 0. That is, EP is equal to 0 when there is perfectly or completely inelastic demand.
So as you can see in the figure, the demand curve will be vertical. Okay, it will be a straight line from top to the bottom, and when the price changes, the Q1 doesn't change. Price changes from P1 to P2, but the quantity demanded doesn't change. That is perfectly inelastic demand. The second one is inelastic demand. So we don't have the word perfect, it is inelastic demand. So here when the price changes, there is a change in quantity demanded. But what is the amount of change in quantity demanded? As long as there is some positive response of quantity demanded to change in price, the absolute value of elasticity will exceed zero. So what's happening here? Here it is said that there is a change in quantity demanded. വിലയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചെറിയ ചേഞ്ച് എവിടെയും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. So the elasticity will not be zero, but it will be more than zero. So what is inelastic demand? When the percentage change in quantity demanded is less than percentage change in price, demand is said to be inelastic. For example, there is a 50% change in price, but the quantity demanded changes only by 20%. That's what we said. The percentage change in price is more than the percentage change in quantity demanded. Do you remember the example that we said in previous video? We said about the example of rice. The rice is 5 rupees per kilo at present, and you will be buying 10 kilo. When the rice is 10 rupees per kilo, you will decrease the quantity demanded to only 8 kilo. You will be buying only 8 kilo when the price of rice is rupees 10 per kilo. So the increase in price is 100%, but the decrease in quantity demanded is only 20%. So in such situation, we call it as inelastic demand. So what's the example? What example can we give for inelastic demand? All sorts of such goods such as our necessary items, food items. Even though the price increase, we can't decrease the quantity demanded because we need food for sustaining. So we'll be decreasing a bit of amount from the quantity demanded, but will not be decreasing a large amount. അല്ല, ഇതിന് പറ്റിയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ നിത്യേന ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ, നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്ക് എത്ര വില വർദ്ധിച്ചാലും നമ്മൾ അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ചെറിയൊരു അളവിൽ മാത്രമേ കുറക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം അതിനേക്കാൾ കുറക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. ഭക്ഷണമില്ലാതെ നമുക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല. So such elasticity is known as inelastic demand. So when there is a change in price, the change in quantity demanded will be less than the percentage change in price. So what will be the numerical value? The coefficient of elasticity will be less than 1 but greater than 0. It will be more than 0 but less than 1 when the demand is inelastic. So this is the second one. Now let's go to the third one, that is unitary elastic. If a certain percentage change in price leads to an equal percentage change in quantity demanded. So the percentage change in price and the percentage change in quantity demanded is equal, then demand is said to have unitary elasticity. So if the change in price, that is the percentage change in price and the percentage change in quantity demanded is equal, we call it as unitary elastic. Just remember the example that we said before. When the price of rice increased from 5 to 10 rupees per kilo and the quantity demanded has decreased from 10 kilo to 5 kilo. So both the change in price and the change in quantity demanded, the percentage between both are same. Thus we call it as unitary elastic. The coefficient of elasticity. So what will be the numerical value of elasticity in such condition will be equal to 1 when demand is unitary elastic. EP is equal to 1. Just go through the graph also. Here just look at the graph.
And in the previous, in the inelastic demand, just look at the graph. The graph is steeper here. Steeper means it falls down suddenly. നല്ല കുത്തനെയുള്ള ഒരു കർവാണ്. മുകളിൽ നിന്ന് അടിയിലേക്ക് വളരെ ചെരിവ് കൂടുതലുള്ള എന്താണ് അഥവാ കുത്തനെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു കർവാണ്. This curve is the demand curve is steeper in inelastic demand. But when it comes to unitary elastic, such a type of curve will be seen, and as you can see from the graph, when the price changes from P1 to P2, the same amount of quantity demanded also changes, Q1 to Q2. So this is the third degree of elasticity of demand. The fourth one is elastic demand. That is completely opposite to inelastic demand. When the percentage change in quantity demanded exceeds the percentage change in price, the demand is said to be elastic. So what happens here? Even though there is a small change in price, the quantity demanded, the change in quantity demanded will be more. The price might change only by a small percentage, but the quantity demanded will change by a higher percentage. So what happens here? എന്താണ് elastic demand എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിലയിൽ ചെറിയ മാറ്റമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ, പക്ഷേ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ വലിയ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. That's what happens in elastic demand. Okay, let's look at the graph. The graph is become a bit horizontal, or the steepness has decreased. It's not steep. The curve is flatter. ഇവിടെ curve എന്താണ് ഫ്ലാറ്റ് ആയി വരികയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രൈസ് P1 ൽ നിന്ന് P2 ആയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? Q1 ൽ നിന്ന് Q2 ആയി. അപ്പൊ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായി? ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായി. So what example can we give for this? The example that we can give for this is luxury items. Just think about that. When luxury items such as AC, refrigerator, washing machine, when a 5 or 10% of discount is given for their items, their quantity demanded increases on a large amount, isn't it? ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ luxury items ആയ AC, fridge, washing machine, ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അളവിൽ അഥവാ അതിൻ്റെ ഒക്കെ വിലയിൽ 5% 10% ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്താകുന്നു? വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുന്നു, isn't it? That's why such items come under elastic demand. So what will be the value or the coefficient of elasticity or the numerical value of elastic demand? It will be greater than 1 but less than infinity. Greater than 1 and less than infinity. So I hope that elastic demand is also clear for you. The fifth and the last degree of elasticity is perfectly elastic. Perfectly elastic. That is, if a small change in price leads to an infinitely large change in quantity demanded, we can say that the demand is perfectly elastic. So what happens here? Even though there is a small change in price, let's change the price, but the quantity demanded will be infinite. The quantity demanded will be infinite. So what happens is that, just look at the graph. The price is at P1. When the price is P1, the demand curve will be horizontal. So at price P1, any amount of quantity is demanded, be it Q1, Q2, Q3, it goes on. Just think of increasing the price from P1 to P2. So the curve, the horizontal curve will just go above, but the quantity will be infinitely demanded. So that's what we call perfectly elastic. In a small change, if a small change in price leads to an infinitely large change in quantity demanded, we can say that the demand is perfectly elastic. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? പ്രൈസിൽ എത്ര ചെറിയ മാറ്റം, അത് കൂടുതലാകട്ടെ കുറവാകട്ടെ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിലും ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിന് പ്രത്യേക കണക്കൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് അളവറ്റ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും? ആളുകൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. Actually, this situation is a hypothetical situation and
we can't see a practical example in the market. Of course, that will be the reason that you might be thinking hard of this in order to understand the concept. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് സിറ്റുവേഷന് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇല്ല. അതൊരു ഹൈപ്പോതെറ്റിക്കൽ ആയ സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. This situation is made, or such a condition, perfectly elastic condition is made in order to fulfill the theoretical approach. Okay, തിയറിയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത്. When demand is perfectly elastic, small price reduction will rise demand to infinity. At the same time, a slightest rise in price causes demand to fall to zero. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൈസിൽ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടായാലും ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് കൂടും, ചിലപ്പോൾ സീറോ ആകും. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി, ആ രീതിയിലാണ് എന്ത് ഉള്ളത്, ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത്. Okay, അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്, as we said, it is a hypothetical situation. So what will be the numerical value here? Numerical value of the elasticity, or the coefficient of elasticity, will be infinity. EP is equal to infinity. That is, it doesn't have a specific value. Okay, I hope that all the 5 degrees of elasticity of demand are clear to you. The next that we are discussing is price elasticity on a linear demand curve. So what is a linear demand curve? As you can see in the graph, the linear demand curve is a demand curve that is a straight line from A to E. You can see in the graph in the video, isn't it? So such demand curves are called linear demand curve. Most probably the demand curve used to be a curved line, but in some situation the demand curve also used to be in a linear curve as a straight line. അപ്പോൾ എന്താണ് ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് കർവിനെയാണ് ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് കർവ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത്? In previous video we discussed about arc elasticity, because the demand curve it's an arc, or it's a curved line. So we use that formula. So when it comes to a linear demand curve, how we can measure the price elasticity? When the demand curve is linear, the price elasticity can be computed graphically. So in a linear demand curve, we compute the elasticity graphically. Elasticity at one point is the ratio of the lower part of the straight line to the upper part. Just read that sentence once more. Elasticity at one point. That means elasticity at any point of this linear demand curve is the ratio of the lower part to the straight line to the upper part. Okay, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഈ ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് കർവിന്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നമ്മൾ അളക്കുന്നത്? ഏത് പോയിന്റ് ആണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, ആ പോയിന്റിന്റെ അടിയിലുള്ള ഭാഗം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ പോയിന്റിന് നേരെ മുകളിലുള്ള ഭാഗം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, we are taking point D. We have to find the elasticity at point D. So what we will do is that DE divided by AD. അപ്പോൾ അതിന്റെ മെഷർമെന്റ് എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കണക്കാക്കുന്നത്. ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി is unity at midpoint. അപ്പോൾ ആ ലൈനിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ, that is for example at C, the elasticity will be unity, because CE divided by AC is equal to 1. Fine. If the demand curve is elastic, the demand curve is elastic above the midpoint. Above the midpoint, the demand curve is elastic, because for example the point B, BE divided by AB, it will be more than 1. അല്ലേ? ഡിമാൻഡ് കർവിന്റെ, ഈ ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് കർവിന്റെ ഓരോ പോയിന്റ് മിഡ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്തായിരിക്കും, യൂണിറ്ററി ആയിരിക്കും, അഥവാ ഈക്വൽ ടു 1. ഇനി മിഡ് പോയിന്റിന് മുകളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ അടിയിലുള്ള ഭാഗം മുകളിലുള്ള ഭാഗത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ അളവ് എത്ര ആയിരിക്കും, നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ more than 1 ആയിരിക്കും. So demand curve is, so the elasticity is more than 1, or it is elastic when the point is above the midpoint. So the demand curve is elastic if the point is above midpoint. Similarly, the demand curve is inelastic if the point that we are measuring is below the midpoint. Midpoint അടിയിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ ഡിമാൻഡ് എന്തായിരിക്കും, ഡിമാൻഡ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും.
Okay, അപ്പോൾ point D നോക്കുക. So it will be less than 1 but it will be more than 0. So the demand will be inelastic. ഇനി രണ്ട് extreme points. Just consider the two extreme points, the point A and point E. At point E, of course, the demand will be inelastic. That is, demand elasticity is equal to 0. And at point A, the demand elasticity is equal to infinity. That is, it is perfectly elastic. And at point E, it is perfectly inelastic. Thus, elasticity of a negatively sloped demand curve varies between infinity at the price axis to 0 at the quantity axis. The same point that we discussed at present. At the price axis, since Q is equal to 0, elasticity is infinity. As we move down the demand curve, price falls and quantity demanded rises steadily. That is, elasticity falls. So what does the third point says? When we are at point A, the elasticity is infinity. When we go down, the elasticity decreases, isn't it? When we go down, the elasticity decreases. Then at point C, elasticity is equal to 1. Then again, if we go down, the elasticity decreases. And when we reach at point E, the elasticity is 0. So why does the elasticity decreases? ഈ ലൈനിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് അടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ elasticity കുറഞ്ഞു വരും. Because the price decreases. When we come from A to B, the price decreases and the quantity demanded keeps on increases. So when we reach at point E, the price is 0 and the quantity demanded is at maximum. That's why the demand is inelastic. As we move down the demand curve, price falls and the quantity demanded rises steadily. That is, elasticity falls. At quantity axis where P is equal to 0, that is price equal to 0, elasticity is also 0. So that's what we had to discuss in elasticity. Hope that each point is clear to you. I would appreciate you asking your doubts. My email ID is given here, aminmsai@gmail.com, or you can use the comment box to clear your doubts. Hope that you are enjoying my videos. I would request you to like, share and subscribe my channel and videos. Thank you. See you in the next class.